Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor, продолжаем Banishers. Доп. Задания пошли. Как же весело. Как же весело выполнять доп. Задания, которые удваивают твое время прохождения. Ай, не хотелось бы, но здесь это обязательно. Крути. Для финала типа должно быть. Ну, не знаю. Посмотрим. Oh, my good sir. Welcome. How can I help you? Good day to you. I see you've dropped your prices. Mr. McCraith. Just the man. Oh? I'm in trouble and I need a banisher. What seems to be the trouble? I'm sure this sounds silly, but I am an educated man, sir, and when I say this shop is haunted, I say it in all seriousness. We've had unexplained pilfering, though that has stopped since the widow Ingersoll ran away with the cash box. But I hear noises. I'm alone here now, you see. After the horrors this fort endured, could one of these monstrosities be hiding away in the store? Right. That's a lot. Let me ask a few questions. See if we can sort this out. Of course. Beg pardon. Whose ghost haunts you, do you think? Any enemies? Lost loved ones, perhaps? I'm well liked, and I've no enemies here. Not since Bathsheba took the cash box and fled. But I'd hardly call her an enemy. Bathsheba. The eponymous Mrs. Ingersoll, I believe. The widow Ingersoll, to split her hair. We've had someone thieving our merchandise. The ghost is the final straw. You mentioned a problem with pilfering. What's that about? Bathsheba noticed it first. Cases would go missing. Oil, sugar of all things, spoons. Do you have a suspect? Any idea where the stolen goods might be? Not a one, sir, not a one. And if I'm to be honest, I don't care. If they've stolen it, it's because they need it, apart from the sugar. And apart from the spoons, no one needs that many spoons. Bathsheba said she'd look into it, and I was happy to let her. You say the widow took her own cash box and fled. Why would she do that? A moment of madness, sir. Or so I can only surmise. Did you see her go? I did. And not just that, I heard a commotion. As if her quarters were being ransacked. I confronted the thief, but it was she herself. She yelled at me, shoved me aside and fled. I picked myself up and went to follow, but she was gone. I should have a look in her quarters, so... Так, ты шо? Какой уровень? Пятый или четвертый? Четвертый или пятый? Четвертый вроде бы. Отмычка духов. У-ла-ла. Отмычка духов. Это что, железо? Сырая железная руда из рудника. Не знаю, может для задания нужно. Прикинь, если да. To solve your haunting, I must investigate the store. Bathsheba's lodgings, too. I'd like to do so with your permission. May I have it? For the store, of course. For Bathsheba's lodgings. Well, not for me to say. Do what you have to do, and if she finds out, it won't be from me. Нехватка железа, топ задание обновлено. Реально? Ладно. Нужно просто было его здесь купить и там продать. О май гад. Почему он так светится? Некоторые красным светятся. Типа у каждого разные души. У всех разные души, типа. Something's concealed.
Но мой отъезд слишком затянулся. Скучаю по Бостону, скучаю по тебе. Мой дорогой Томас, у Ингерсолов я научился управлять лавкой, привлекать покупателей, зарабатывать. Скоро снова напишу тебе, пожалуйста, берегись, пан Натанаэль. Thomas must be a good friend indeed. Натаниэль. Nathaniel is desperate to see him. Тайник возле плавильни. Ожидаю оплату до конца дня. Она Signed типа... NS, as in Nathaniel. From whom does he expect a payment and why? Сплавляли, наверное, товары какие-то или что-то типа того. Смотреть лавку. Да здесь нечего осматривать. Только если снизу. What a mess. Bathsheba left in a hurry. Anyone home? I'm Red McCraith, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. The takings are thin indeed. Wouldn't make me want to stay. We need to find the key to open this. Нужен ключ. Окей. А это вообще нужно? The words of a ghost may resonate here. Who does Duchess Muck think she is? Taking my wares, taking my business, taking my dignity. To hell with her. To hell with Helen Priest. I'll leg it to Boston before I let her take what's mine. Вдова Ингерсол. Мне так жаль поступать с вами, но это исключительное время было. Благо общины важнее, чем благо отдельного человека. Приказ о реквизиции товаров прилагаю письменно. When Helen threatened to take her business, the widow ran away. Selfish. Times like these demand sacrifice. We found all we could. Might be time to go after our thief. Mrs. Ingersoll took a car. Maybe you could follow her tracks. Not a bad idea, Mr. Sam. A pleasure to see you as... Good day to you. We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough. You surprise me, sir. And by that I mean you do not surprise me in the least. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Everything must go, sir. Or I'll not carry this junk back to Boston and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you. And now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you understand the urgency. Right, I'll be off. If I've news of your goat, I'd sooner have news of Mrs. Ingersoll, if you can... Так, а как я буду идти по следу ее? Ага, во. cart tracks. That way. Следы повозки, прям там, будто бы только что никто вообще здесь не ездил. Все сохранилось, блин, в первобытном виде. Душевное спокойствие какое-то задание. Доп. Задание. Ой, бля. Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? Back to save his wife, and with it his store? Perhaps. I doubt it. Я хз, куда идти? I think we should have... Piss off!
Try this on for size. Все, набегались. Красавцы, ё-моё. Мореход. Это не ее случайно? Вроде бы не. В общем, сюда им нужно. Блять, бегают здесь, как у себя дома, слушай. Bathsheba must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. Да, далеко она здесь уйдет. Ну и как она с этой повозкой пробралась, бляха? Как она с этой повозкой пробралась сюда? Как она ее сюда затащила? Да. Механизм какой-то был, да? The tracks veer to the right. Сейчас еще увидим, какая там повозка была. Ты что, обычный волчар? One less to worry about. Это обычный волчара? Обычные волки? Редкость какая увидеть обычного волка здесь. Обычного волка здесь редко увидишь. They never learn, do they? Да вы заебали, сколько можно? Watch out! Spectre possession. You bastard. А вон там туса происходит, да? Нам, по идее, сюда и нужно. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. The missing cart. Abandoned. The wheel is stuck. А, еще где-то одна. Еще где одна. Стопудово там сверху. Я практически в этом уверен. Давай, давай, быстрей, быстрей. Хорошо. Trust me, you don't want a garden. Вот это повозка. Empty cash box. The widow Ingersoll's, no doubt. Вот эта повозка. Вот эту повозку, вы серьезно сейчас? Она ее забирала на такую поверхность. Просто сама такая взяла и подняла, да? Ебать, она Геракл, нахуй. Очень странный момент, конечно. Novices really have no idea how many miles a banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox, the infamous banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. The thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Разбить нельзя, слушай. А как-то, да? Типа как-то наверх забраться. Очень странно.
А, впритык подойти нужно, ж в текстуре она засчитала, что она там типа. Угу. Спасибо. Спасибо. A trail of blood. I don't like that. А мне не очень это нравится. Мне это не очень нравится. The tracks Никому это continue не this way. нравится. Блин, туда куда-то погнала, да, она? I think Bathsheba was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. Такие следы, Did you feel конечно. that? It's close. There's blood here. Сейчас будет битва. Смотри, 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 сейчас будет битва. О, это она? Походу, да. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. А что нужно? А, доголосок. Это призывать нужно. Ой, прислушаться нужно, да? A scale fogach small. Блин, половина дел тут здесь, здесь, тут, ася. Какая хуйня? Вот если честно. Away, beasts! Off with you! That's mine! Come back! Eaten alive. Hope it was quick. The wolf took a purse. We should find it. А я что говорил? Битва будет? Будет, конечно. Я не так прост, как вот эта женщина. Bloody mongrel. Ух, нихуя себе волчары. Прям как со Шрека, слушай. This isn't over Или yet. кто там был? Не помню. А, кот в сапогах, наверное. Кот в сапогах. Скорее всего. Я не помню, кто там был, честно. Они так выпрыгнули, как... I used to Ну count my ладно. wolf girls on one hand. Хуйня. Да ёб вашу мать. Хорошо. Let's search the den. But with a wing or so, we'll never again see Boston. Блин, волчары-отжиматели. Просто воруют кошельки у людей. Охренеть. With a wing or so. А там ж чей был труп Not gonna на ask for улице. help?
bloody mongrel! Волчары отжимают кошельки, охренеть. Первый раз такое вижу. Нанесен Here's the сравнительный. belt. The purse is with it. New Keys. Eden Mines. Widow Ingersoll's, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? Так, блядь, спуститься в рудники, твою мать. Я большинство доп. Заданий вообще не понимаю. Какие-то очень странные прям. А, здесь оно находится. Блять. Что ж ты так застряешь-то? А он что, наверху где-то находится, что ли? А, точно. Вот здесь. Местяк, где можно забраться туда. Вроде где-то здесь, да? Это какая-то пещерка, блядь. Охренеть. If you need a rest, this place is as good as any. Оказывается, это она и есть. Это пещерка. Так, давай перемещаться. Ну, блин. Чё сразу не войти сюда в менюшечку? Так, предметы. Блин, серебра не хватает. Давай вот этот лучше. То, что мы носим. Блин, обломок пустоты. Ай-яй-яй-яй-яй. Хватает так мало. Смотри, тут физическая стойкость 20, 17. А, не так уж много. Я думал, почему у меня вот это стоит до сих пор.
Так, слетим, да? Летим, летим, летим. Далеко лететь нужно, да? Вроде бы. Ага, вот сюда. Дно рудника. Это точно то, что нужно? Он же там находится. Или может отсюда побежать лучше? Давай сюда. Мгм. Я думаю, что все же туда нужно. Words from the past linger here. Но нам наверх нужно подняться. Так. Блять, ждать, пока все напустится. Ёлы-палы. Угу. Как-то так. Придется подождать. Ой, двигаемся, двигаемся. Где-то здесь должен быть, да? А это не он случайно? Не, это вряд ли он. А почему след сюда ведет? Чё-то ни хрена я не понял. Прикола. В чем прикол? А, нужно было типа, я понял, я понял. Мы типа неправильно задание сделали. Нужно было как раз отсюда заходить. А я типа снизу спустился, поднялся, точнее, снизу. Нужно было именно отсюда. Поэтому мы заново спускаемся. До этого момента, правильно? Да и чё, как вы заебали. This isn't over yet. Watch out. Spectre possession. Run, Red. Don't let that Spectre get to the corpse. You shouldn't stay in there. I do not like this place one bit. Here we are. Now, let's find the symbol. Символ на ключе. Ну что-то вот типа такое, да? Подожди, мы вроде находили, да, здесь какой-то этот... Какой-то сундук вроде бы здесь находили. Точно не помню.
Но какой-то сундук где-то был. Someone's been here already. Looks like Helen found Mrs. Ingersoll's stash. Oil, sugar, salt. Isn't this Nathaniel Sather's stolen merchandise? Yes, it is. Слушай, это он украл или шейх? Да как вы заебали меня. The lantern! Shoot it! Change tack. Держи. Да сюка. Какой? Вот ты сюка какой. Как-то меня больше... Все больше и больше бьют, блин. Слушай, по урону, по всей херне. Стоит задуматься, да? Spectral target for you. Get rid of the other Давай, spectre блядь. first. Давай, блядь. This bite's not easily chewed. I can help. Get the hell out of there! Так, это все, что нужно было осмотреть? Или еще что-то есть? Вот сундук какой-то. Сундучек маленький. Расходные книги, судя по которой дела в лавке Инgersoll шли неплохо. Привязь призрака, наполненная его сущностью, как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антея автоматически насытит сущностью и станет сильнее. A ledger for Okay. Ingersoll's store. Same dates, but with much higher figures. 2 different ledgers, one of which was locked inside a chest. I think I understand. She stole her own merchandise and hid it in the mines. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? The store and Nathaniel are all she has. She doesn't want to lose them. And Nathaniel can't leave for Boston without his money. Nathaniel broke his promise and doesn't regret it.
skinned, he betrayed Mrs. Ingersoll for a couple of Helen Priest's coins. We should go back to him. Так, намерения. Какие намерения? Натаниэль предал Ингерсола, несмотря на то, что поклялся им в верности. Однако он поступил так во имя любви. Вау! Во имя любви. Во имя любви. Во имя любви. Да. Поэтому мне теперь нужно бежать и бежать. Кстати, есть огонь внизу. Но туда еще добраться нужно. Почему не сделать здесь огонь? Было бы быстрее намного. Сейчас вниз спустись. Наверное, вниз. Ладно, тогда скипнем немножко, да? Excuse me, говорит женщина. Mrs. Ingersoll. That you? I think so, Mr. McWraith. I think so. I don't blame you for feeling disconcerted, Mrs. Ingersoll. I'm sorry, do I know you? You don't. But you should. Bathsheba Ingersoll, meet Antea Duarte, the Banisher. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some, spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it, for the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because I ran, I died. What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. But he told us you stole your own cash box. Why? Priest took my stock. All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else. Boston. Where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. Ты смотри, у нее еще есть дела. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. У нее еще есть дела. Какой, блин, знаете, ну да, какой деловой призрак. Угу. Очень деловой. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? I've bad news for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Did you find the cash box? I found something else. The note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. Followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for commerce. You lied to your employer. Did she deserve it? Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present, and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. All right.
It's time. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you? Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Back to tell me one more time that you're not going to pay me? That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. Money is mine. I earned it. All those years, I stood by my promise, but you did not. You lied about the books. You cheated me. I, a cheat? You swore to my husband on his deathbed that the store would go on. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief. To keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you no more time. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die because of you. It's time to end this. Так, окей. Что мы делаем? Выносим ему приговор или как? Раз, два, три. Три у нас остается здесь. Одно, это 4. И все. 4 дела у нас останется. Я бы хотел. Все же. Так смотри, оно, кстати, считывается просто галочка. Выполнено все. Ну, нету ничего. Я не думаю, что это ладно. Да, вознестись или что? Давай, нам нужно это. Nathaniel Sather, you broke a promise to a dying man. The man who gave you everything. It brought the angry ghost of his widow back to haunt you. What's this? What are you doing? Someone has to pay the piper. May as well be you. Я, правда, не знаю, сколько нужно душ для этого, но следующее мы будем забирать, я думаю. Но я еще подумаю. I, the shop boy, have paid the Banishers' bill. Да? Сполна заплатил. Извини, конечно, но... Чё я его буду извинения просить? Пошел нахуй. Ай, блядь, да. Подожди, у нас осталось вот аж здесь одно дело. 4 штуки осталось, по идее. Или узнаем, что вот это за дело, и, наверное, закончим, да, на этом. $39 метров. Где-то вот здесь. Hunter's roster. Вот. And Theodore Shepard is overdue. Да не то ты осматриваешь, слушай. Вот это осмотреть. Да не то. Да не вот это, вот это. Ага. Юго-восток ушел, вернулся, да. Хорошо. Theodore Shepard. He's probably dead. Меткий выстрел. Называется задание.
Нужно найти Теодора. Теодор. Подожди, это там, где вот это задание, да? Получается. Блять, и там нет... А, есть костер, кстати, вот здесь уж. Под землей он находится. Поэтому нам придется бежать туда. Твою мать. Твою мать, туда нужно бежать. Так, окей. Мы уже рядом. А что здесь? А, просто сундук. И все? Серьезно? Ну ладно. Теодор! Теодор! Может, где-то в доме там. Ай, да, ёб твою Try not мать. to get shot. Ёбаные волчары. One less to worry about. Бам! Think you could take on a ghost? Чё, ты сокрываешься стрелять, не? This one's protected. Да заебал. Have some of this. Ебать, он стреляет, прикинь? Piece of shit. I'm better than you. You hear me? Aye, king of the musket, me. Повелитель The мушкета. shadow of the woods. See that? Even dead, the bitch won't stop. How'd she do that? How'd she bend the wolf to her bidding? Don't get me wrong. I had him where I wanted him. You fight well. We could use you in the train band. Red McCraith, Banisher. Aye, I've seen you around. Theodore Shepherd, marksman out of Fort Jericho. Best in the business. You seem haunted. What was your first clue? By Flora Abbott, for you ask. The tar-faced cow. Maybe I can help. I know about ghosts. There's a cave. I used it as a hunting lodge. Oh, I did. Till Abbott turned up. Her ghost did anyway. She attacked me. Ran for me life. Had to leave some of my things behind. Be a mate and pick it up for me, eh? I'll think about it. What sort of gear are we talking about? A notebook, several wolf traps, worth little enough to you, worth a little more to me. Thanks, mate. Appreciate it. I wonder what we'll learn at Teddy's cave. I'll be on my way. Farewell to you, mate. Окей, верните вещи Теодора. Leave him to A me. ghost was listening. Flora Abbott, I'd say. Где She она? left traces. Где она? Да можно как-то пройти? The heart's yours. The roots are mine. Сердцевина твоя, корни мои. Нужно сначала найти, где оно там. Don't interfere. Who's there? You should have left him to me. Flora Abbott. That you? You should have left him to me. Да где она, блядь? Вот здесь где-то, да? Подождите вы, блин, дайте мне сначала одну выполнить. А чё я не могу? А чё не выполняется?
Не хочет почему-то. Ладно, может из-за этой. Из-за призрака. Why save him? Him of all people? You're Mistress Abbott, right? I'm Red McCraith, Flora. This is Antea Duarte. We're Banishers, and we're no friends of Theodore Shepherd. You. The Banisher woman. We heard of you. When you arrived, I could scarce believe it. Someone like me come to save us. They all scoffed. I had hope. Such hope. Кто-то похожий. Кто But you похожий? didn't save us, did you? Интересно. You only saved that Ходишь bully на тонком bastard льду. Shepherd. You'll not banish me. Not before I'm done with him. Hear me? Not before. Кто-то похожий на вас. Почему похожий? Ну, вы же одинаковые. Практически. Вы же похожи. Ладно. Why are you after Shepherd? He made my life hell. I'll make his a quick death, for I am a better hunter than he. I'm better and he knew it. He could not stand it. Nor that I had the captain's trust. I, with my brown skin. The weakest sex, the wrongest color, scapegoated when you fail. Hated when you succeed. И вообще, зачем на этом акцентировать внимание? Она только и как раз и акцентирует внимание на этом. Ладно, забейте. Так, неужели никто у вас не заступался? Блин, серьезно? Did he attack you physically? Spitting, cold shouldering, daily little words of spite. Sometimes he liked me at a distance. So he shot me from it at the old watchtower east of here. I'm sorry. One hateful crime followed another. The bastard stole my gun. It's in his cave. The cave where you tried to kill him? Yes. Problem? No. No problem. Until there is a problem, of course. Ой, блядь. We'll leave you now, Flora. Do not disappoint me. А ты шо? Будешь жаловаться? Из-за цвета своего? Change tack. Как ты задрал, смотри какой. Флора. А фауна будет? Так, окей. Нам сюда же. Ну, пока что задания такими кажется, будто просто добавили ради того, чтобы было. Having lost her captain and the ally, she left the fort. Shepherd wanted to destroy her. She was right to leave. Pennington held Shepherd back. Without the captain, she was in danger. Подожди, я не понял. Два. Верните вещи Теодора, найти оружие Флоры, осмотрите дозорный пост. А, дозорный пост еще смотреть нужно. Interesting. Interesting. Bullet holes. Ну да. Standoff. Следы от пуль. От пули, скорее всего. А здесь что интересного? А, ладно. Broken lock. Forced entry. There's an echo here. Отголосок. Как редко они в последнее время встречаются, слушай. Хоть что-то. A room with a view. Хороший вид. What Ну else да. do you really need? Не, виды в игре реально красивые. Там типа
Типа прикольно сделано, очень даже хорошо. She was a hell of a hunter. The shepherd saw her as the prey. Единственное, не хватает, это, наверное, No one slept here for a long time. The tower had to be abandoned years before the curse. какого-то геймплея, мне кажется, не хватает. Ну, чего-то более интересного, чем... Даже призраки эти уже надоели, честно говоря. Во-первых, они редко попадаются. Ну, сейчас довольно часто. Сейчас довольно часто, но... What are you doing in my house? I'm sick of this. You wanted me gone. I left. I won't fight you. Some reading for you, if read you can. Not to do with me. I'm just a messenger. She lowered her gun. Why? She was cautious, gave Shepard no reason to shoot. Hell of a gamble. She has brass. I wonder what that letter said. А, нету здесь этого письма. This looks moth-eaten. No one slept here for a long time. The tower had to be abandoned years before the curse. Ладно, нам вниз нужно спуститься, посмотреть, может еще что-то есть здесь. Не, походу мы что-то пропустили. She was a hell of a hunter. The shepherd saw her as the prey. Блин, не знаю, больше я ничего не вижу. Red, come А, вон. Нашла что-то. There was a gun here. See where it lay? I'd quite like to find it. Ружье нужно. А, ну здесь, я думаю. Текс. Ну, а, два места, там же отголосок еще. Угу. Ни хрена. Можно как-то выделить? Зачем два сразу? Вот туда нам нужно. В эту сторону. Высоко, высоко. О. Осколок души. А потом окажется, что он его задирал из-за того, что любил, да? Этот мужичок. А мы у него душу заберем. Так, подожди, мне кажется, сюда наверх нужно. Ага, только там нужно канатку спустить. Как это сделать? Обойти? Серьезно? По-другому никак. Скорее всего. А что, не?
Нифига. Тю, блять. Да не хочу я биться ни с кем. Ну что вы доебались ко мне? Ай-яй-яй. За. Wolves rotting in their traps. Whoever set them never came back. Блин, вообще не пойму, как туда забраться. Скорее всего, наверх нужно, но... Или здесь нужно. Сейчас посмотрим через антею. Может, здесь есть какое-то решение. Либо прям здесь нужно найти просто. Может, сюда и залезть. А, мы спускались вроде, да? Так, здесь уже пропадает. Что-то ни хрена непонятно. Давай туда проберемся. Не, мы походу не залазили сюда. Theodore Shepherd's happy little home. Ага, точно. Это здесь. Вот оружие. Flora's rifle, I'll wager. О май гад. Почему вы здесь? А почему они 21 уровня, 20-го? Я что не сильно так по уровню ушел от них. Snap out of it. Pay attention. Готов. Try this on. Master Ted's secret little butchering place, eh? A safe harbor, should we need a moment's peace. Перевести дух можно. Ну. Так, а что мы можем улучшить? Только кольцо, да? Ой, блин, как эти все анимации немножко подбешивают, конечно. Постоянно их смотреть.
The Интересно. notebook Shepard wanted. What a lovely man. Lovely's one word for him. I can think of others. Soldier, hunter, the best of the best, knocked off his perch by an upstart. You sound almost sympathetic. Not in the least. Кому там сочувствовать, вот чё? Так, а сколько у нас там уже час, ё-моё. Как долго все эти доп. Задания проходят, писец. Вроде и не так много, но бегать не очень много просто. Toki mi indrasta, skal num phalas. What the? To hell with you, Shepard, you bully bastard and dog! He hunted her down like an animal. Так не было видно, кто стрелял. I know. Try not to get Вроде бы. involved, but Либо нужно было Flora подойти. wanted freedom. Shepard robbed her of it. Так, а туда? Туда как-то нужно спуститься, да? А, точно, вот же. Как прийти туда? Подожди, а с какой стороны тогда? Не говорите, что там нужно, блин, очень далеко идти, чтобы спуститься. Это прям не очень. Спасибо, я понял. Здесь все такое. Угу. Через 3 пизды нужно обходить. Ну так реально мы больше выполняем, точнее меньше заданий выполняем, мы больше бегаем, чем заданий выполняем, по идее. Беготни здесь больше, чем задание самого. Это как его обойти, я не понял. Даже нет у него. Ну да. Придется обойти походу. Охренеть. Так по метке, даже метка Perhaps he let me указывает. take the lead here. Даже метка указывает на это. Что такое? Что это такое? God, this stuff is thick. I can see just fine. Бля, прыгать там нужно. Try to find a way across. I'm on it. Я понимаю, что нужно найти способ попасть на ту сторону. Каким образом, во-первых? А, вот. Кась. Who knows what lurks in this thing? Let me guide us. Сверху где-то, да? Развеять туман этот нужно. Да, он стрелять не может так. Опля. Вот оно.
Писец, вроде бы и задание недалеко, да? Как мне кажется. Ну, обходить его нужно. Писец прям. Look to me. Away with you. Окей. Такс. Такс. Что нам туда нужно или? Не в эту сторону вроде бы. Хотя не. Куда-то сюда указывает, да? I see something hanging on the tree. A bag, I think. Где ты там увидела? Ага. Сумочка. Я только Traces там of видел. Ghost's memory resonate here. Я только здесь видел, что там висело. Ну, за 3 километра увидела это или что? Вот здесь. No sign of her body. Maybe someone pushed it in the river. Could be miles downstream by now. Что-то я не вижу эту сумку. Где она там была? Где эта сумка? То ощущение, когда они ее нашли, но я ее не вижу, я не пойму. Хоть бы указали немножко или что. В каком-то дереве или где она там. А, там спуск, окей, блин. Так не, подожди. Там тоже нужно отбегать походу. Где ты ее там видел, эту сумку, блин? Так, ну одно здесь, да? An echo whispering to me. The hell? This gunpowder is wet. Abbott, you lazy heathen drab. 'Twas the snow. You yap like a scared dog, shepherd. No bite. The captain won't always be there to protect your ass. I'll get you. Then you'd better not miss, little doggy. 'Cause I'm faster than you. Things got out of hand fast. Gunpowder is life out here, but he'd no need to yell. I doubt she was in the wrong. Me neither. But she did threaten him. А, она еще ниже, да, сумка получается? She just wanted a better life, like anyone. A Spanish slaver hired me once. Haunted, predictably. He was in a terrible state. I turn up, he sees my face, my skin, throws a tantrum, decides to stay haunted. Did you leave him to his ghosts? Well, he turned me away.
Then Я же говорю, за he 3 sent his километра whip увидел hands эту after сумку. me, Ну ё-моё, saying блин. I'd summoned the ghosts. I left town. It damn near... Жесть какая. Я отправила его доставить это письмо. Молодец. Flora Abbott. Shepard won't have liked that. He failed to turn Helen Priest against Flora. No, he won't have liked that. Helen Priest has some nerve. Demands Flora forgive Shepard, then sends him to ask her back to serve. Чё, как на ту сторону попасть? Тоже обходить нужно, да? Так не... А, подожди. Выстрелить. Опа. Так, а сюда можем попасть к этому челу, интересно? Вообще. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. You won't get away from me. Need something? Да не, ничего не нужно. We'll leave you now. My truck. Oh, there, corrupted weeds. Чё, а где он там? А, там же. Что мы с тобой говорить будем через окно, не? Ой, ебать, какой ты модный. How goes it? I've brought your notebook. Your traps too. Good. Give them here. No. I'm keeping them. What the hell you say? It's a joke. I've also brought news. Flora Abbott is dead. No, that is a joke. Look, mate, I don't care about Flora Abbott. You should. Her ghost is haunting you. Want to know why? I know why. She hated me. I trucked with none of her strutting and wouldn't be twisted like that fool Pennington. She fled the fort so she'd never see you again. She could have killed you, you know. She chose not to. She chose not to because she knew she'd lose. She was a better shot than you. Quicker, too. She knew the terrain and knew your movements. She could have lain in wait as you went hunting, knowing you'd come by, and shot you as you passed. Any of this sound familiar, mate? No? Why would it? Ой, какой пиздун, конечно. Drop the act. You killed Flora Abbott. I'd nothing to do with it. And you won't prove otherwise. I don't need to prove it. I know. That's enough. And what if I had? I kill animals for a living. And there ain't nothing you can do about it, mate. I'm a living, breathing Englishman. What'll you do? Banish me? Да что, просто душу, блядь, заберем и все, что ты, блядь. Сразу изгнать. Зачем? You do talk a lot of shite, Shepard. Time you heard a home truth or three. Нам душа нужна, да. Забираем. Theodore Shepard, you're haunted by the ghost of your victim. Let's face it, bully boy. You're a terrible human being. What would a Scotsman know about being human? You're making this very easy for me, Shepard. This haunting is about to end. Banishers do protect the living from the dead, that's true. But sometimes we end it by blaming the living. Congratulations. I've never met a man who deserves blaming more than you. Wait. No. Hold there. I'm sorry. I apologize to the stupid bitch. I'm a good man. I made a mistake. I made some mistakes. Aye, you did. Allow me to introduce you to the consequences.
I see the pit. But where is the brimstone? Oh, shit. Так, окей. Все. О, тень Теодора, смотри, оружие дали, круто. Круто, круто. А сколько у нас там заданий осталось? По-моему, 3 должно быть, или 2. Что-то такое. Основное одно. 2 задания осталось, получается. Вроде бы. Да? Подожди, можно здесь посмотреть. Здесь 2. Не, 3 задания. Получается, где-то еще одно будет. Окей, на этом мы пока закончим. An eclectic collection of gear. I suppose hunters came to New Eden from everywhere before the curse. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока. Снова.